ritratto della banalità del male nella periferia americana. Lavorò per decenni come operaio presso la Kenworth, a Seattle. Era descritto come un collega tranquillo, assiduo frequentatore della chiesa. Non aveva né il fascino manipolativo di Ted Bundy, né la stravaganza di Gacy. Era semplicemente irrilevante. Questa sua estrema ordinarietà fu il suo camuffamento più efficace. La sua vita era un rigido schema, una routine, fatta di casa, chiesa e lavoro. Questo gli permise di allontanare ogni sospetto e mantenere un buon controllo sulla sua vita, che si rifletteva nella pianificazione meticolosa dei suoi crimini. La sua natura disinteressata e persino noiosa lo rendeva sicuro davanti agli occhi indiscreti della polizia e di tutta la comunità. Psicologicamente Ridgway è un manuale di psicopatia con forti elementi di parafilia. Lo strangolamento manuale era il suo metodo preferito, un metodo intimo che richiede sforzo fisico, indicando un controllo totale sulla persona. Per lui l'omicidio era l'atto finale del dominio. Ammise quindi di aver avuto anche rapporti sessuali con le vittime. La motivazione che diede fu raccapricciante. Lo faceva per risparmiare denaro in prostitute. Questa era una totale riduzione della persona a mero oggetto, senza alcuna preoccupazione di cosa significasse avere uno scambio, una relazione normale con una persona. Per Ridgway le prostitute erano facili da prendere e inoltre odiava la maggior parte di loro. La Steinway e Ridgway si trasferirono presso SeaTac a Washington, dove Ridgway cresce con i due fratelli, in un ambiente familiare problematico. La dipendenza da questa madre sessualmente provocante e psicologicamente dominante, la sua idea fuorviante sulle donne, il suo essere opprimente e umiliante di fronte ai risultati scolastici del figlio e alle sue enuresi notturne, danneggiò per sempre la mente di Gary. Le madri di molti serial killer tendono ad essere manipolative e umilianti, alimentando un profondo rancore. Il padre invece era assente, passivo, inaffidabile e introdusse la devianza sessuale nella mente di Gary, legittimando che la sessualità fosse qualcosa di furtivo, disprezzabile, mercificabile, da comprare. Gary sviluppò l'idea che fare sesso con una persona morta fosse innocuo, che non saresti stato scoperto. Inoltre non c'erano sentimenti, legami. La donna non si opporrebbe e non sentirebbe nulla. What did you want to do to your mom here? I don't know if I was thinking of hurting her. I just wanted her to stop and let me alone. Angry at her for pushing on me to remember, and I just couldn't remember, and I just wanted her to stop. But she didn't. But she didn't know. Other things, instead of hurting her, living things, killing animals. Okay. Killing animals. I stabbed a kid one time. Okay. Stabbed a kid with a knife. But that's what I took my aggression on. I couldn't take it on my mom. I had to take it on my animals and how many and animals kids. Did you kill? I killed a lot of birds, but one cat suffocated in an ice chest, Mm-hmm. and shot babies at dogs to hurt them, and threw rocks at my brother. And What'd you think? I didn't have no guns or anything, so I didn't. It had to have been hands or. And then after she was dead, what were you going to do in your head? In my head, I don't know what I would do. I just wanted her to stop.
my hands, be driven with my hands, maybe use a knife. What would you do with the knife? Trying to get me to do better in school, and I just couldn't do better. I wanted to have her stop, and the only way was to kill her, to hurt her bad. Help me understand the knife. Cut her throat so she wouldn't stop degrading me and putting me in. I couldn't remember things, and that was the only way I could think of hurting her to get her to stop. When did you think about having sex with your mother? When 14 or 15, I think. Tell me about that. It's about the same time frame. I'd see her out sunbathing, and I feel that she'd be good to have sex with, but she's my mother, and I never really. She's the only woman in my life, other than neighborhood girls, but so I'd get fantasies of having sex with her and wanting to, but being restricted on that part. Well, because if she's my mother, it's not right for having sex with your mother, and she was always in two pieces, and she'd come off work, she'd go in the backyard, so it was inviting to fantasize with her, because she was there sunbathing and tan, and it was something that really intrigued me. It was all women like this. They're different, and it roused me to. I get a hard on sometimes. Just a fantasy of wanting to have sex, touch her, feel her body, have her show me how to have sex. Because mothers teach you a lot of things, It's just a fantasy. In your fantasy, what would your mom have you do to her? Have me do to her? My fantasy would be to and explore, to find different things what a woman has, girls have that guys don't have. Show me how to have sex, good sex. What the woman wants, and feel every bit of her body to enjoy a woman and have sex with her. At the same time in your life, you also hate your mom for what she's doing to you. Yes. So how are those thoughts and fantasies colliding together? Because we know that happens. How are they colliding together in your head? And colliding together in my head when she was just laying down there, she was more of a sex object than a mother, and more of the fantasies of having sex with her and nothing to have and to kill her. Two different things. When she was always Dr. Objectified. When she's down there, she's a sex fantasy, sex object. When she's up there trying to get me to read and
she's the other side. Something I hated. I loved the part of her being a sex object, but I didn't like the part of her being a mother and working with me as trying to help me in reading, and I liked the sex part better than I liked the mother that was always trying to hurt, belittle me, because I wasn't. Si ipotizza anche che Ridgway abbia vissuto un trauma cranico da bambino, il che, sebbene non sia una causa diretta della psicopatia, può aver influito sulla sua disgregazione emotiva e a una riduzione della funzionalità del lobo frontale, responsabile del controllo degli impulsi. Ridgway già da piccolo manifestò segnali devianti, crimini non provati ma che lui stesso ha confessato. La combinazione tra la rabbia latente, derivante dall'umiliazione materna, e la fantasia sessuale innescata dal padre crearono il terreno fertile per la sua psicopatia, fornendogli l'oggetto, cioè donne prive di valore, mercificabili, come le prostitute, e il mezzo per esercitare il controllo assoluto che gli era stato negato nell'infanzia, quindi lo strangolamento e la necrofilia. Gary si è sposato 3 volte e ha avuto un figlio. Claudia B.R. fu la prima moglie, sposata brevemente negli anni 70. Marcia Winslow, la seconda moglie, fu sposata anch'essa con lui negli anni 70. Matthew Ridgway, o Matt, è l'unico figlio riconosciuto di Ridgway. Matt crebbe con la madre dopo il divorzio e ha vissuto nell'ombra dello scandalo del padre. Oggi ha scelto la riservatezza. Il trauma per loro fu enorme, amplificata dal fatto che Ridgway si pentì di aver ucciso una delle sue vittime proprio nel giorno del compleanno del figlio. Judith Lynch, la terza moglie, sposata nell'88, rimase con lui fino al suo arresto nel 2001. Era completamente ignara degli atti che compiva suo marito. Nessuna delle mogli né il figlio sapevano cosa facesse. La capacità di fingere e di tenere nell'oscurità la verità è la firma psicologica più inquietante di Ridgway. Un momento di forte impatto durante il suo processo fu quando scoppiò in lacrime mentre ascoltava la dichiarazione di un padre. Lui, che di solito era freddo, pragmatico, impassibile, fu la prima ed unica volta che dimostrò un'emozione umana. Molti lo interpretarono come un segnale genuino, ma gli psicologi tendono a vederlo come un momento di rottura psicotica, dato che Ridgway era incapace di sostenere la pressione delle emozioni altrui. Ridgway fu arrestato per la prima volta nel 1982 e poi rilasciato, ma sospettato per anni. La polizia infatti non aveva prove sufficienti, fino a che non fu riaperto il caso nel 2001 e l'uso di nuove tecniche di analisi del DNA e i campioni di sperma, conservati dai primi anni '80, portarono alla sua definitiva incriminazione. L'uomo ha mietuto 49 vite, e probabilmente di più. Un caso più unico che raro. Il libro di David Reichert, Chasing the Devil, My 20-Year Quest to Capture the Green River Killer, è un resoconto cruciale. Il famoso fumetto The Green River Killer, A True Detective Story di Jeff Jensen e Jonathan Case è stato acclamato per aver esplorato la storia della caccia a Ridgway con grande profondità emotiva. Di quest'uomo non c'è molto altro da dire, se non chiudersi in un rispettoso silenzio nei confronti di tutte le vittime che hanno pagato per la sua psicopatia. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. I'm sorry for killing these ladies. They had their whole lives ahead of them. I'm sorry for causing so much pain to so many families.